Yes, good morning everyone. So, welcome to yet another live session regarding Prometric DHA Haad MOH examination for GCC countries, which is airing from RTU's Academy, and this is Ishwarya here with you people. Yes, good morning everyone. So let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can join with us. Yes, good morning everyone. Yes, Sandhya, good morning, and welcome to the session. Hope you're doing good. All right. Yes. Glad to know that you're faring good, dear. All right. So, as usual, Tejas Academy is back with yet another live class, and today we are going to deal with, or in this particular live session, the topic is going to be the exam preparation for the GCC countries. GCC countries like nursing professionals and exam preparation class. The live session so in coming week also, in every Wednesdays we will be focusing on this Prometric DHA Haad MOH examinations. Adinte live sessions every Wednesdays നമ്മൾ മോർണിംഗ് സെഷൻസിൽ എയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ട്യൂസ്ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ OET റൈറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം. Okay, so without wasting much time, let's just start with our today's class. So, നമ്മളുടെ previous live ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ Prometric DHA Haad MOH exams preparation classes സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നടന്ന രണ്ട് ലൈവ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ എക്സാംസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി എക്സാംസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം that we need to learn in this examination. Learn for this examination, that is respiratory system വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ, ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്, വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദിസ് അനാറ്റമിക്കൽ സൈഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് those who haven't watched that particular session, I request you to go back to our social media platforms like YouTube and Facebook and search for the MOH live classes, where you will be getting an idea regarding the anatomical side of respiratory system. So അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സോ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ സൈഡായിരുന്നു. വെയർ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഇസ് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ആൻഡ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ. സോ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേയിലും ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേയിലും എന്തെല്ലാമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ലങ്ങിൻ്റെ കവറിങ്സ് പോലത്തെ പ്ലൂറ ആൻഡ് ആക്സസറി മസിൽസിൻ്റെ, അതായത് ഡയഫ്രം കൂടാതെ നമ്മളെ റെസ്പിറേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സസറി മസിൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. സോ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുക. സോ ആൻഡ് ദോസ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ മെൻഷൻ ഇൻ ദ, ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ദോസ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലർജീസ് ക്യാൻ ബി എ കോസിംഗ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഓർ എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി, എക്സ്പോഷർ ടു കെമിക്കൽസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ, ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറീസ്, F/H എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വൈസ് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരാം. എക്സ്പോഷർ ടു കെമിക്കൽസുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ വഴി നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ക്യാൻ ബി എ പോസിബിൾ റീസൺ ഫോർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ്, ആൻഡ് അലർജീസ് ക്യാൻ ബി എ റീസൺ.
And if you are a chronic smoker or a constant smoker, if you're smoking, that can also cause issues for your respiratory system. Your respiratory system issues ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് പോലത്തെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സുകളാകാം. ഇനി സർജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട്, സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് വരികയും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ പോലത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ക്രൗഡഡ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ്, if you are living in a very crowded living area and the lifestyle, that can be a possible reason which may cause a respiratory system disorder for a human being. So ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Okay. Alright, so these are the risk factors associated with the respiratory system. ഇനി ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദിസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുക. So moving on with that particular topic, that the diagnostic test which can be used to identify the respiratory system disorders. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് MOH, Prometric, DHA, Haad പോലത്തെ നഴ്സിംഗ് ലൈസൻസിങ് എക്സാംസ്, GCC കൺട്രികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നഴ്സിംഗ് ലൈസൻസിങ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രം എ നഴ്സസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദി നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് വിത്ത് റിലേറ്റ് ടു ദിസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിലുപരി അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഓർ വാട്ട് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ നഴ്സിംഗ് മാനേജ് ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ബാഡ്ലി നീഡ് ഫ്രം ദിസ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഈ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനും ഒരു as a nurse, what are the nursing management aspects that we need to be aware of എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. So when it comes to this diagnostic test, we are going to start with the very first one, that is X-ray. So chest X-rays ആണ് നമ്മൾ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന the very first diagnostic test, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സുകളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അതിനെ തന്നെ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ടു, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നേ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ്. നമ്മൾ അവെയർ ആവേണ്ടത് പ്രീ പ്രൊസീജിയറും പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് management, when we are taking a patient for an X-ray, what are the three main things that we need to make sure of? നമ്മൾ make sure ചെയ്യേണ്ട 3 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സോ അതിൽ തന്നെ the very first one that I have listed out down there, that is remove the jewelry and other metallic objects. So whenever we are taking a patient for an X-ray, it is very important to remove the jewelry and other metallic objects right before the procedure മുൻപായി എല്ലാ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്ട്സുകളും ജ്വല്ലറീസും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് pregnancy and its planning if the patient is a woman. So if we are taking a woman for a diagnostic test like X-ray പോലത്തെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ we have to ask them regarding whether they are pregnant or not, or pregnant ആണോ, carrying ആണോ, or whether they are in a planning procedure, അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിലാണോ, pregnancy related പ്ലാനിങ്ങിലാണോ, ക്യാരിയിങ് ആണോ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് അസസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദ ബ്രെത്ത്. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുമാത്രം സമയം അവരുടെ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അസസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം,
അസസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. റിമൂവ് ദ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് അതർ മെറ്റാലിക് ഒബ്ജെക്ട്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാനിങ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ വിമൻ. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു വുമൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അസസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ. ഇനി വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷം ആസ് എ നേഴ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡ്രസ്ഡ്. വി ഓൺലി നീഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡ്രസ്ഡ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് കപ്പാസിറ്റി, പേഷ്യൻറ്റിനെ തിരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആസ്പെക്ട്സുകൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്ന diagnostic test എന്ന് പറയാം. Okay, now we are moving on with the next procedure, that is sputum specimen. All right, so the next diagnostic test that we are going to learn in this particular class is sputum specimen. So sputum specimen diagnostic test നെ പറ്റി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയാം. Okay, so for this particular session also we have to take care of things in 2 different manner, that is pre-procedure nursing management and the post-procedure nursing management. So pre-procedure nursing management ന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് pre-procedure ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. So explain the purpose of collection or obtain explain the purpose of collection to the patient. പേഷ്യന്റിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ എന്തിനാണ് why we are collecting the sputum of the patient എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്പ്യൂട്ടം സ്പെസിമെൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് എ ക്ലിയർ കട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ആഫ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സ്പ്യൂട്ടം കളക്ഷൻ ഇൻ എ ക്ലിയർ മാനർ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം obtain the early morning sample. So whenever we are collecting the sputum, it is always better to get the early morning സാമ്പിൾ. അതാകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം, ഒന്നിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത, ഫുഡിൻ്റെയോ മെഡിസിൻസിൻ്റെയോ ഒന്നും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ആസ് എ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ഷന് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 3, അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു റിൻസ് ദ മൗത്ത് ബിഫോർ കളക്ഷൻ. നമ്മൾ കളക്ഷൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റിനോട് മൗത്ത് ഒന്ന് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, റിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 3. Okay, and point number 4, collect at least 50 milliliter of sputum. So എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കളക്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 15 milliliter ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം. സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ 15 milliliter നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And take several deep breath, then cough deeply. So whenever we are taking പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം? ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറയാം. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് കോഫ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് കളക്ട് സ്പെസിമെൻ ബിഫോർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തെറാപ്പി. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് എനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി, പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ ഓർ കളക്ട് ദ സ്പ്യൂട്ടം ബിഫോർ ഇറ്റ്. കാരണം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് സ്പ്യൂട്ടത്തിൽ വരികയും അത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ എൻ ഏർലി മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ഓൾസോ. സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പിക്ക് മുന്നേ തന്നെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഡീപ്പ് കോഫിംഗ് പേഷ്യൻറ്റിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 15 milliliter ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് വി കൻ അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു റിൻസ് ദെയർ മൗത്ത് യൂസിങ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ മൗത്ത് റിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ ഏർലി മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് ഗെറ്റ് ദ സ്പ്യൂട്ടം വിത്തൗട്ട് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എനിത്തിങ് എൽസ്. ഒന്നിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലിയർ സ്പ്യൂട്ടം കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദിസ് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം എ നഴ്സസ് സൈഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി റീസൺ ഓഫ് കളക്ഷൻ. കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസണിനെ പറ്റി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലിയർ ആയി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടം സ്പെസിമെൻ കളക്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ.
Okay, and after the sputum collection, that is post procedure, sputum collection ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം, that is also an equally important part, that is label correctly and send it to the lab. So കറക്റ്റായി ഓരോന്നും ലേബൽ ചെയ്ത് അത് ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കും. So this is all about the sputum collection, sputum specimen diagnostics test. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ സൈഡിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിസോർഡേഴ്സ്. ആൻഡ് in among those diagnostic tests we have discussed X-ray and the sputum specimen collection. And I told you, from the nurse's point of view of this examination, we need to focus more on the nursing management aspects. അത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത്, പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ടുഡേസ് ലൈവ് ക്ലാസ്, ആൻഡ് വി വിൽ ബി resuming with the same topic in our upcoming live session that is going to be aired on next Wednesday by 10:30 ഓടുകൂടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So till then, keep on watching all our live classes and keep your preparation in the high standard and clear your exam with the high scores. So that's all for today. This is Aishwarya again, winding up for the day. Thank you so much everyone for being here with me for the last 15 to 20 minutes. All the very best. Do well and get your desired scores and fly to your dream destination. Thank you everyone.